viewers, thanks for watching tonight's primetime Bilingue newscast on Spectrum Television. Tonight, 17th of May 2023, in the nation's capital, Yaoundé, as well as Douala, activities and euphoria for the 55th edition of the National Day is picking up steam. More than ever before, security and defense forces are preparatory and in the preparatory forces of their March parade, which has taken place in the nation's capital, led by General Buba Dobe-Creo in the presence of members of government. And in sports, day 2 of the Elite One Championship playoffs continues tomorrow with tactician Jean Baptiste of Coton Sport out to retain their title. And those were our top stories. Hello, one. Watching tonight's primetime Bilingue newscast on Spectrum Television. We talk 20th May preparations in the French language with Oriane Donkin. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Fête de l'unité, la place des fêtes de Yaoundé a abrité ce jour la répétition générale du défilé. Les parades militaires et civiles se sont déroulées sous le commandement du général Buba Dobe-Creo en présence des membres du gouvernement et représentants du chef de l'État. Ambiance à la place des fêtes, c'est avec vous, Olivier Bouzique. Au milieu d'un impressionnant cortège présidentiel, exécution de l'hymne national, revue des troupes, le président de la République s'installe dans la tribune VIP où sont déjà installés membres du gouvernement, représentants du corps diplomatique et autres invités de marque. La parade démarre, comme de tradition, par les forces de l'ordre et de sécurité. Les troupes sont sous le commandement du général de brigade Buba Dobe-Creo, récemment promu commandant de la 5e région militaire interarmée dans la région du Nord-Ouest. Tous les corps sont représentés. L'armée des terres, l'armée de l'air, la marine nationale, les unités d'élite, sapeurs-pompiers, anciens combattants, infanterie, la cavalerie, la sûreté nationale, mais surtout la logistique dotée d'armements de pointe dont le pays a à sa disposition pour mener avec succès les opérations de sécurisation et de protection du territoire camerounais. Le passage est salué, mais quelques réglages à faire. La force spéciale, le BSA également, le deuxième carré, la police va se rapprocher du premier carré. Là, on a réservé un état. Donc, nous devons défiler à pied pour un temps de 25 minutes. 25 minutes pour la parade militaire, le même temps pour le défilé civil, composé des établissements scolaires, universitaires, écoles nationales, organismes de la société civile, partis politiques. Durée totale de la cérémonie, 1 heure. And as Yaoundé is dancing to the tune of the 20th May preparations, we bring you to Douala as in order to ensure a synchronization. Come Saturday, about 2,000 defense and security forces have taken part in a march parade rehearsals at the Beseke ceremonial ground. Oni Ladonet and Jules Paul. Rehearsals for the upcoming 51 National Unity Day celebrations have hit top gear here in Douala. We want that to maintain what we are already practicing. Tomorrow or on the 20th of May, perfection has to be there. We have been moving towards perfection. On the D-Day, perfection has to be there. You have to apply all your energy to make sure that we succeed in our performance. Over 1,863 paraders from the different components of defense and security forces displayed their graceful march past at the Beseke ceremonial ground. People must know that this is the national day, our national day. You cannot come and march in a tattered attire. You cannot come and march when your corporal hygiene has not been taken care of. So make sure that
you are in order physically before you come to the ceremonial ground. These security officers have been cautioned to prioritize their health as they strive to offer a good show come Saturday, 20th May. People neglect the fact that health is something that has to be managed. You must make sure that you take care of your physical self by at least eating something before you come here, instead of having hypoglycemia when you are already here. And when we expect that to perform so that our colors can be seen in the whole world. Pupils and students also joined in the rehearsals. Le Cameroun lance la première édition du Salon international de l'audiovisuel. Sous le patronage du ministère de la Communication, l'événement se tient du 17 au 23 juin prochain au parcours Vita de Douala. En prélude à ce grand rendez-vous, l'initiatrice de ce projet, Yolande Bodion, était face à la presse ce jour. Léla Renganz. Douala accueille du 17 au 23 juin prochain la toute première édition du Salon international de l'audiovisuel. Rendez-vous des professionnels et acteurs de l'audiovisuel, l'événement se veut être un carrefour, mieux encore, un marché où l'Afrique pourra vendre et acheter ce qu'elle fait de mieux en termes de contenu. Yolande Bodion est la promotrice du dit événement. C'est la conférence de presse qui dévoile aux médias et au monde ce que c'est que ce projet, le Salon international de l'audiovisuel que nous organisons du 17 au 24 juin prochain au parcours Vita ici même au Cameroun, donc à Douala. Alors, il s'agissait pour nous de leur dire que c'est un événement inédit, c'est un événement qui concerne tout l'audiovisuel. Quand je dis audiovisuel, je m'entends, l'audiovisuel ce sont les producteurs, les diffuseurs, les câbles opérateurs et tous ceux qui travaillent dans tous ces métiers-là. C'était l'occasion pour nous de leur dire que cet événement est le nôtre. Cet événement va résoudre un certain nombre de problèmes. On va se mettre ensemble pour poser la question des problèmes qui nous minent. Et c'est ensemble que nous allons trouver les solutions. Et lorsque nous avons trouvé ces solutions, nous allons donc constituer une équipe pour aller rencontrer les autorités pour dire ensemble nous nous sommes mis et voici les solutions que nous attendons de vous, dont nous avons besoin que nous nous asseyions et que nous trouverons ensemble le moyen de les résoudre, ces problèmes-là. Après avoir participé à de nombreux salons à l'international, la promotrice du SINAC fait le constat de la faible présence des productions camerounaises. Conséquence, le marché est envahi de contenus venus d'ailleurs et donc, en améliorant l'audiovisuel en Afrique, l'événement misera davantage sur le paysage camerounais. Et la présence des autorités, professionnelles et entreprises venues d'ici et d'ailleurs y contribuera fortement. Alors, toutes les parties prenantes, c'est ouvert. Pour ce qui concerne les entreprises, il y a un numéro de téléphone que nous avons vulgarisé, le 651 20 84 92. Mais pour tous les autres professionnels, www.sinac.mymarabout.com, vous avez toutes les informations pour vous inscrire. C'est vraiment simple. Dès que vous vous inscrivez, vous suivez les prescriptions, vous générez votre badge, c'est-à-dire vous générez déjà dès aujourd'hui votre passe pour assister à cet événement. Audiovisuel en Afrique, entre enjeux et jeux des acteurs, quelle stratégie et synergie pour une Afrique audiovisuelle compétitive à l'ère du digital? Le SINAC, qui se veut également un lieu de célébration des pionniers camerounais, aura pour marraine la directrice distribution, marketing et commercial de TV5 Monde, PCA de TV5 Monde USA et Amérique latine, directrice de TV5 Monde Afrique, la journaliste Denise Poté. À l'étranger, en Guinée, la junte réquisitionne l'armée face aux manifestants et elle menace d'appliquer la loi antiterroriste. Au Soudan, ce sont 25 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire pendant qu'en Éthiopie, les rebelles Oromo de Lola dénoncent une offensive en plein processus de paix. Suivons le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En Guinée, la junte au pouvoir dit réquisitionner l'armée face à de nouvelles manifestations de l'opposition. Elle menace d'appliquer les lois antiterroristes prévoyant jusqu'à la prison à vie contre les responsables de ce qu'elle qualifie de situation de crise pour maintenir et rétablir l'ordre public.
25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan, rapporte mercredi l'ONU, après plus d'un mois de guerre pour le pouvoir entre les militaires et les paramilitaires. Les efforts diplomatiques au Soudan sont jusqu'ici sans effet. En Éthiopie, les rebelles de l'armée de libération Oromo, OLA, accusent le gouvernement fédéral d'avoir lancé une offensive contraire à la désescalade espérée après de récents premiers pourparlers de paix infructueux. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué un convoi américain mardi dans le sud-est du pays, tuant 4 personnes non américaines et kidnappant 3 autres, affirment des sources officielles concordantes. And so on our international page, Amnesty International says it has recorded 2022 or more than 2022 executions in the past 5 years. The organization recorded 883 executions amongst 20 countries, marking a rise of 53%, and that doesn't include China, where figures are kept secret. Details with VOA. Amnesty says the rise in executions in 2022 was led by countries in the Middle East. In Iran, the number soared from 314 in 2021 to 576 in 2022. In Saudi Arabia, the number of executions tripled from 65 in 2021 to 196 in 2022, the highest recorded in 30 years. Many are for drug-related offences. In addition to this, we should flag the death penalty continued to be used in both countries as a tool of state repression. We saw, for example, towards the end of the year, Iran making a stir and using the death penalty to punish the protests, with executions and the sentences continuing well into 2023. In addition to that, one characteristic, sadly, of the use of the death penalty in Iran is the disproportionate impact of executions on ethnic minorities and religious minorities. That's a characteristic also seen in Saudi Arabia. And in fact, we had 81 executions in one day in 2022, and half of them were actually people belonging to the Shia minority in Saudi Arabia. Amnesty says it is clear that China remains the world's most prolific executioner. It remains a country that in secrecy carries out thousands of executions a year and imposes the same amount of death sentences. But it's really impossible to put a concrete number to that because of the secrecy. We have official confirmations coming from the authorities that execution for drug-related offences, for example, are carried out, that corruption is punished with the death penalty, but the numbers remain a state secret. The use of the death penalty in North Korea and Vietnam is also shrouded in secrecy. Countries that have witnessed military coups have seen an uptick in executions. Egypt executed 24 people in 2022. Myanmar resumed the use of the death penalty for the first time since the 1980s, including democracy activist Kyaw Min Yu and former lawmaker Maung Kyaw. The United States saw a rise in the number of executions from 11 to 18. We still have the second lowest number of the sentences in the history of the recent history of the death penalty in the U.S. because that tells us that the mood and the opinion of the death penalty among the jurors that sit on the penalty trial has changed. While the Amnesty report covers 2022, executions in Iran continue to rise in 2023. At least 209 people have been put to death this year, according to the United Nations, which called for a halt to the practice. Henry Ridgewell for VOA News, London. And in sports, day 2 of the Elite One Championship playoffs continues tomorrow with tactician Jean-Baptiste of Coton Sport out to retain their title. They face off shift competition Bambutuf FC at 5 p.m. after Canon meets with Gazelle at 3 p.m. at the Reunification Stadium. Oni Ladonet completes that story. It will be fireworks when Coton Sport de Garoua meets with Bambutuf's debut at this Thursday for the 2 of the MTN Elite One Championship playoff. Both sides will back 3 points on the first day of play, hope to seal their spot in the title race by defeating the other at the Reunification Stadium. Speaking to the press today, May 17, 2023,
Coach Jean-Baptiste affirms he is no stranger to the Mangwa boys, with their zeal to win far greater than any other ambitions. I think Bambutus, the pitch Bambutus in my career, it was some time later. Now I'm a player of Cotton Sport Garon, so I'm focused with my team. We have an obligation during this tournament, so it is not a special match for Ako Harry. It is Cotton Sport against Bambutus of Muda. So I think what we came here to do is to play as a group, as a team, and not as an individual. Chacun avance selon ce qu'il a mis en place. Donc je pense que every team is working on their strategy. I think we are here to defend our title. To say Bambutus, Canon, Gazelle all came to accompany others is very wrong. You will witness a real football game. Les autres, je vous dirai non. Parce que ça va être un match de football. The days of Coton Sports' dominance over Bambutus may see its end as tactician Yves Clément Aroga looks forward to winning this trophy for the first time in the club's history. As for day one losers, Canon Sportif hopes to redeem themselves when they face off with Gazelle. Nous sommes venus jouer, il y a encore 2 journées. We came to play and we still have 2 more playing days. It's still too early to assume the end. We will redeem ourselves with the 2 remaining opportunities. In Canon Sportif, we forgot what losing felt like, because for a very long time now, we have been winning. If we lost this time, fans should understand it's football and it can happen. You either win, lose or draw. We lost the last match. They should be confident of our players and that they will deliver the best. A best performance that will unfortunately be against another top team with the same hunger for a victory. Nous venons apprendre tout d'abord parce que first and foremost, we are here to learn. Over 80% of our players are playing this phase of the competition for the very first time. And I think we have showed so much respect to other teams in day one. From our next match, we will see a different face of Gazelle. La première journée, je pense qu'à partir du match prochain, on verra un autre visage de Gazelle. Both assertions from all these 4 teams. They are well aware of the stakes, and so they will be bringing in their best troops and definitely their best foot forward to get the win. While Bambutus de Buda and Coton Sport de Garoua already have an advantage following their win in the first day of the playoffs. Well, a win either of this side will definitely give them a comfortable spot and also a chance to become champions of Cameroon. It's going to be a very decisive encounter right here at the Reunification Stadium. Well, just a reminder of the fixture. We have Canon that will be playing Gazelle at 3 p.m. Then we have Bambutus that will play Coton Sport de Garoua at 5 p.m. Very interesting games for all fans to come watch. And I hope to see you there, Oriane Dunking, as well as Josephine Binti. It's with that report that we close the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Binzi. Merci à vous, Nila Denet, pour ce magnifique reportage. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévisé.